So this is a source layer, and coming to the current project that currently we are keeping in the resume in our team, like our source is Hadoop. Hadoop source. Okay. So there are different sources, but in the team I was working, we are Mm. working from Hadoop to uh, Azure Data Lake. So just I was telling regarding the project. Source Hadoop, target. Source ఏమో Hadoop, target ఏమో Azure Data Lake. So this is the thing we need to tell, like when they ask what regarding the project that we have kept, regarding the data migration project that we have kept in the resume. Okay. So from the source layer, the pipelines would be triggered, and the flow of data would be taking into the staging layer. There would be automatic triggering for the pipelines. The pipelines would be created in Azure Data Factory by developers. So we just check the status of our pipelines in the Azure Data Factory interface. Once the pipeline, like once we check the pipeline, so like everything is good for the table, then Azure, there would be automatic triggering for moving the data into the target like daily. Understood or not? Yes. Yes. The frequency might be daily, weekly, or monthly, or bi-monthly, or quarterly. It depends. That automatic triggering would be set in the data factory. So once that time comes, it automatically triggers and the data flows. And from the staging, there was a wrangled zone. Data moves to the wrangled zone. Wrangle means. That is general layer, like curated data. They wanted to keep this in the this comes in the project actually. So all the data would be stored here before moving into the final layer. We can say like curated data from the staging. Curated data. Curated data from staging. So that would be kept in wrangled zone. And here the Azure Databricks would be connected here. And the target would be Azure Data Lake. Azure Data Lake or Azure Data Warehouse. And here dashboard interfaces would be there.
So these are the different 5 layers are there in the current project. But when you see the diagram, what I send you, that will be a mixed. So just try to understand. Uh, there it seems like for coming to the Azure data lake here, like everything would be connected to the Wrangle zone. Azure Databricks would be connected to the Wrangle zone. So by using Azure Databricks, we analyze the data which is going into the target. In Azure Databricks, we can see the tables like target tables, which is coming into the Azure Data Lake, and also we can analyze uh, we can analyze the data like the target validations if you wanted to do, such as count, uh, mm, Complete data complete validation. data validation, uh, Prime. and also like what duplicate validation. Uh, Yes. so those all things. Okay. Okay. There we will write what there we will be having notebooks in Databricks where you do validation is you need to say in Databricks we used to create a notebook in Python language, and there we used to call the there we used to check the analytics for this particular table which is coming into the target. The target schema name and the table name would be given by the developer anyway. So in the target, we in the notebook would be having, I guess, like Jupyter notebook, like some coding notebooks, anything, or you don't. No, no idea, Surya. Okay. Here there would be separate like different notebook and some data, something it would be there in the in the left side dashboard for when you open the Databricks. You need to click on the notebook and you can create a new notebook. Okay. So but here already in the project already they would have done they would already create some notebooks, so which can be used for validation. So what we do is we can just save as that particular notebook. Here we say in Databricks, we call that the terminology as cloning. Cloning means, so if someone else created a notebook and you wanted to do a similar validations you wanted to do, so then what you do is you just clone, you will just clone the that notebook from them and you modify accordingly to your table for doing the validations. And here you need and at the top you need to select a cluster for your particular table which you wanted to run. Cluster is nothing but they will create some machines for running the analytics at the back end. So if it is a big table, they will tell like this table is placed in a particular cluster. So you need to run your analytics using that cluster. So 8 node cluster or 10 node cluster or 16 node cluster, that backend framework machine they will create for running our analytics for our table. So if you are running a big data table, in your table, there was big data, they will they will be like mostly telling like
use this cluster name. They will just say, like, they might be given A, B, C cluster. Then they might say use cluster C and run your table analytics. So once we done the clone, your notebook is ready. If nothing is available, you need to create your notebook from the scratch, or else you will just clone your notebook from the peer, like whatever they have done. Uh, so then here, if we write in this Python notebook percentage SQL, so whatever the SQL command we have written, it will converted into that SQL format, or otherwise it won't detect, as it's a Python language notebook. If you just give some command and if you want to execute, it won't run. So once in that particular column, it will be a box kind of things actually. Okay. First, initially when you open a notebook, it will be like this, some column like this, and here it will be run button and close. Here would be run button. So you will write the command like whatever you want to write, and select count star from table name, schema name dot table name you will write, and if you say run, this command would run and your result will be displayed here. So if you want to delete this command, you will just close into, so this command will be created. And if you wanted to create a new command line, not new command line, not some new box you wanted to, new command box, if you want to create, there would be some plus symbol here, and if you click it, a new command box would be created. In the similar way, you can create like n number of command boxes in that particular notebook. So this is how Databricks notebook works. This connection would be there to the table for which it is being loaded into the target, like whatever we are loading here. So once you do this analytics here, you will get the target data. But if you wanted to connect to source count and source data also you need to see, right? Then what you will do is, for the source here, source is Hadoop Hive. For connecting to Hadoop here, you can use some DB, you can use DB visualizer. DB visualizer is an interface where you can just connect this Hadoop server here. You can connect to DB visualizer, and in SQL server you would be getting space, right, for executing the SQL commands. So you would be getting a similar space where you can write your SQL commands. So when the same SQL commands what you write in Databricks notebook, you will write here, then you will get the display of the count or data, like whatever you wanted to check. So then you will compare source with target. So this is how you check the source and the target data
in the project with respect to Databricks and with respect to source and target. For the target, you use Databricks. For the source to check the data, you use DB Visualizer and you run the SQL commands here. ఓకే. ఇది మీరు ఇంతసేపు చెప్పారు గదా! జస్ట్ ఒకసారి ఇంటర్‌ఫేస్ చూస్తే అది అలానే మైండ్‌లో గుర్తుండిపోయేది. ఇప్పుడు మీరు ఉమ్, చెప్పిందంతా నేను గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పర్టిక్యులర్‌గా వాళ్ళు అడిగారంటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆ! యాక్చువల్గా మ్యూట్ చేశారు సూర్య. మ్యూట్ చేశారా? హలో? హలో? వాళ్ళు ఆ! అడిగితే అంటే వాళ్ళు అడిగితే వాళ్ళు ఇంత ఏం అడగరు, మీరు అక్కడ ఉన్న చదివితే వాళ్ళు ఏం అడగరు. వాళ్ళు ఇన్ డీటెయిల్డ్ అడిగితే సోర్స్ డేటా ఎట్లా చెక్ చేశారు, టార్గెట్ డేటా ఎట్లా చెక్ చేశారు అంటే మీరు ఇవి అహా! చెప్పాలన్నమాట. వాళ్ళ డీబీ కోసమని విజువలైజ్. కాకపోయినా, నాకు కొంచెం ఇట్లా తెలియాలి గదా! అది డైరెక్ట్ ఇంటర్‌ఫేస్ చూసామనుకో అంటే ఆ, అది ఆ, స్క్రీను, యాప్‌లో చూసామనుకో అది అలానే మైండ్‌లో రిజిస్టర్ అయిపోతది. అవును. ఇదైతే ఇంక బట్టి కొట్టుకోవాలి ఇవి ఇవి ఉంటాయని. ఏం లేదండి. ఇప్పుడు డీబీ విజువలైజర్ అనేది జస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ సేమ్ ఎస్క్యూఎల్ ఇంటర్ఫేస్ లానే ఉంటది. ఇక్కడ ఓకే. లెఫ్ట్‌లో మీకు ఆల్రెడీ ఎస్క్యూఎల్ ఇంటర్ఫేస్ ఐడియా ఉంది కదా! ఇప్పుడు ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ చేస్తున్నారు. హ్మ్. హ్మ్. డీబీ హ్మ్. విజువలైజర్ కూడా అట్లానే ఉంటది. ఇక్కడ కనెక్షను హ్మ్. మనం కనెక్ట్ చేసేది హడూప్ హైవ్ సర్వర్‌కి కనెక్ట్ చేసుకుంటాం అనమాట. కనెక్షన్ అనమాట. ఓకే. ఓకే. సో, హుహు. ఇక్కడ మీకు రైట్‌లో స్పేస్ ఉంటది కదా! రైట్‌లో ఓకే. స్పేస్‌లో ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్స్ మీరు కొడతారు. సేమ్ ఇది కూడా అంతే. ఓకే. నేను అది కూడా మీకు ఇంటర్ఫేస్ పెడతాను. ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం లైన్‌లో ఉండండి. నా సిస్టమ్ ఆన్ చేస్తున్నాను హ్మ్. ఆఫీస్‌ది. లైన్‌లో ఉంటే ఆ ఇమేజెస్ పెడతా ఉంటాను. మీరేమన్నా ఉంటే మనం ఇక్కడే డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు, అయిపోతది. కానీ మీరైతే రావాలి సూర్య. నా కష్టమైనా, నష్టమైనా ఏదో ఒక కష్టపడైనా రావాలి సూర్య ప్లీజ్. Go and brush first. Already it's 7:45. Ishu, go and brush up. What happened? Re? What happened? ఎవరైనా ఏమైనా అన్నారా? చెప్పు బేటా. మరేమైంది వాట్సాప్‌లో? నాన్న తిట్టిందా? తాతనా? నానియా? మరి 7:45 అయితుంది. హలో. హలో సూర్య. ఆ! ఒక్క నిమిషం, ఇది కనెక్ట్ అవుతుంది ఆఫీస్‌ది. ఓకే. లెట్స్ గో.
హలో సూర్య. Should go and brush up first. Hurry. Ishu. సో ఇప్పుడు మీకు సోర్స్లో ఏముంటుంది, టార్గెట్ వ్యాలిడేషన్ అంటే రెండు ఎట్లా కంపేర్ చేస్తాం అనేది అర్థమైందా ఇక్కడ? సో ఓకే. టైం పడుతుందేమో, లోడ్ అవుతుంది ఆఫీస్ అంటే ఆ వేరే క్లయింట్ మిషన్ కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో ఫస్ట్ అయితే నేను ఇది కవర్ చేస్తున్నాను ఓపెన్ అయ్యే లోపు. సోర్స్ అయితే మీకు ఓకే ఓపెన్ అయ్యింది. Ishu. Ish. Ish. Populate the application of CC. Okay. మీకు పెట్టిన ఫోటో చూడండి. Water, water. ఓకే. సేమ్ ఇట్లా లెఫ్ట్ లో డేటాబేస్ నేమ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. పైన అక్కడ బ్లూ కలర్ లో, రైట్ సైడ్ బ్లూ కలర్ లో డేటాబేస్ ఉన్నది అండి అక్కడ. డేటాబేసెస్. లెఫ్ట్ లో డేటాబేస్ టేబుల్స్ అవన్నీ ఏముంటాయి, ఆ డేటాబేస్ టేబుల్ నేమ్స్ ఉంటాయి లెఫ్ట్ ఓకే. లో. రైట్ లో మీకు SQL కమాండ్స్ ఉంటుంది ఫస్ట్ పేన్ లో, కింద పేన్ లో రిజల్ట్ ఉంటుంది అంతే. ఓకే. ఇంటర్ఫేస్ ఇంతే. ఇక ఎక్కడికి వెళ్ళిన ఓకే. నుంచి మీకు ఎట్లానే ఉంటుంది ఇంటర్ఫేస్, పెద్ద ఏం చేంజ్ ఏమి ఉండదు. ఓకే. ఓకే. దీంట్లో పైన మీరు చూసారంటే ఫైల్, ఎడిట్, వ్యూ డేటాబేస్, SQL కమాండ్ రన్ ఉంది కదా. SQL కమాండ్ రన్ కొడితే కొత్తది ట్యాబ్ ఓపెన్ అవుతుంది అన్నమాట. అంటే న్యూ SQL రన్ ఓకే. చేయడానికి ఓకే. ఓపెన్ అవుతుంది రన్ అన్నమాట. చేయడానికి. ఇప్పుడు మామూలుగా దాంట్లో న్యూ క్వైరీ అని కొడతాం కదా, ఇక్కడ SQL కమాండ్ యెస్. రన్ యెస్.
ఇక్కడ SQL ఓకే. కమాండ్ అని కొట్టాలి. మామూలుగా డేటాబేస్ ఏంటంటే జస్ట్ కనెక్షన్ అంటే కొత్త కనెక్షన్ ఏదైనా అంటే ఏ డేటాబేస్ ఉన్నా దీంట్లో కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట DB ఓకే. విజువలైజర్లో. సో ఈ డేటాబేస్ కనెక్షన్లో మనము ఇక్కడ హైవ్ డేటాబేస్ని కనెక్ట్ చేసుకొని మనం ఆ పర్టికులర్ టేబుల్ ఏదైతే సోర్స్ టేబుల్ ఉన్నదో దాని రిలేటెడ్ డేటా సోర్స్ డేటా మొత్తం టార్గెట్తో కంపేర్ చేసుకోవడానికి మనము చేస్తాము యాక్చువల్. ఓకే. ఓకే. దట్ ఈస్ అ ప్రాసెస్ లైక్ హౌ ఇట్ లుక్స్ లైక్. Coming to Databricks, I will send that image also. ఇలా జస్ట్ ఒకసారి స్క్రీన్ చూస్తే ఇప్పుడు అర్థమైపోయింది. ఎంతసేపు మీరు స్క్వేరీ ఇలా అని అంతసేపు చెప్తే Yeah. అదంతా ఇలా చూడగానే ఐడియా వచ్చేస్తది. ఓకే. సిమిలర్ టు ఎస్‌క్యూఎల్ అని ఇలా అట్లానే వచ్చేస్తుంది. ఉంటది యాక్చువల్గా. హ్మ్. అంత ఎక్కువ చేంజ్ ఏమి ఉండదు. వచ్చిందా మీకు ఇమేజ్? వచ్చింది. ఎస్ఎఫ్ డాటా లోడ్ ఏరియా స్టాఫ్. అది జస్ట్ ఇది నేమ్ దీని అంతే. నేమ్ అంతే. డేటాబ్రిక్స్ లో అట్లా ఉంటుంది డేటా అనమాట. ఓకే. డేటాబ్రిక్స్ నోట్బుక్ అని చెప్పాను కదా. అవునవును. ఒక కమాండ్ 5 కమాండ్ 6 అన్ని అట్లా ఉన్నాయి కదా. ఓకే. మీకు రన్ ఏదన్నా కొట్టారంటే కమాండ్ రన్ అవుతున్నట్టు వస్తుంది. కింద మీకు ఒకటి కమాండ్ ఫైల్ రన్నింగ్ కమాండ్ అని చెప్పి ఇది వస్తుంది. ఏంటి డాటాబ్రిక్స్ ఇంటర్ఫేసా? ఇది ఇది డేటాబ్రిక్స్ ఇంటర్ఫేస్. యాప్ కాదు, ఇది ఓకే. డేటాబ్రిక్స్ ఇంటర్ఫేస్ అనమాట. వెబ్లోనే వస్తుంది మీకు. అది ఈ ఓకే. ఓకే. ఇంటర్ఫేస్ యూజ్ చేసి మనము టార్గెట్లో వ్యాలిడేషన్స్ అన్ని చేస్తాం అనమాట. ఓకే. ఇక్కడ జస్ట్ పైథాన్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ ఏది డేటా ఫ్రేమ్ లోడ్ అది చేస్తున్నారు. హ్మ్. డేటా ఫ్రేమ్ కౌంట్ ఇదంతా చేశారు అనమాట. యాక్చువల్ ADLS డేటా ఓ కౌంట్ ఇవంతా చేశారు. ఓకే. మీరు చూస్తే అదే అంటే ఫస్ట్ 4, 5 అట్లా ఉన్నాయి కదా. అవంతా ఏంటంటే జస్ట్ పైథాన్ కమాండ్ స్పైస్ పార్క్ అంటారు దీన్ని. పైన మీరు చూస్తే లోడ్ ఏరియా స్టాప్ పక్కన పైథాన్ అని ఉన్నది. అక్కడ పైథాన్ అక్కడ ఒక 3-4 రకాల నోట్బుక్లు ఉంటాయి. పైథాన్, స్కాలా, SQL, ఆర్ నోట్బుక్ అని చెప్పి ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఈ ఓకే. ప్రాజెక్ట్లో వాడింది పైథాన్ నోట్బుక్ అనమాట. ఓకే. అండ్ మీకు లెఫ్ట్లోకి వచ్చేటప్పటికి నోట్బుక్ లాంటిది హైలైట్ అయి ఉన్నది చూస్తే రెడ్ కలర్లో. అవునవును. రెడ్ కలర్‌దా? రెడ్ కలర్లో. ఓకే. సో అక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే అక్కడ కొడితే మీ ఏమేమి నోట్బుక్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అంటే ఎవరన్నా మీకు షేర్ చేశారనుకోండి, క్లోన్ హ్మ్. చేసుకుంటామని చెప్పాను కదా. ఓకే. క్లోన్ చేసి మీరు క్లోన్ చేసుకున్నా అది అంటే దాంట్లో మీకు కావాల్సినట్టు చేంజెస్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే క్లస్టర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని చెప్పాను కదా. పైన అక్కడ అడ్హాక్ క్యూఏ అని ఉంది అవును. కదా. అది క్లస్టర్ అనమాట. ఎక్కడుంది? అడ్హాక్ క్యూఏ అని చెప్పి టేబుల్ని అదే డెల్టా లోడ్ ఏరియా స్టాఫ్ కింద ఉన్నది కదా. కింద అడ్హాక్ క్యూఏ అని చెప్పి కనిపిస్తుంది. ఆ! ఎటు సైడ్? రైట్ సైడా? లెఫ్ట్ పైన సైడా? పైన రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ కాదు పైన. పైన ఇక్కడ అజూర్ మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్ డాటా దాని బ్రిక్స్ కింద కింద ఓకే. కనిపించింది. ఎస్ఎఫ్ డెల్టా లోడ్ కింద ఉంది. అడ్హాక్ క్యూఏ కనిపించింది సూర్య. ఓకే. హ్మ్. అడ్హాక్ క్యూఏ క్లస్టర్ we need to select actually, ఓకే. హ్మ్. and in the left side if you see I said in the dashboard there would be data like that symbol would be if you see triangle, circle and square.
there was one icon, if you see, like this, square and circle. Are you able to see that icon So in the dashboard? Some circles fifth icon, one, yes. two, three, four, five. Yes. That is Below that notepad. I mean notepad kada. Notepad kin. not below that notepad, like left side. Left side you are you are seeing now this notebook. After that, Yeah, after notebook. that three icons, there was one more like triangle, circle, and square, some icon. Yes. Yes. So that is Yes, sir. data. So, Below the there, search option kada. yes, that is data. Uh, Like if you go and this is data option, and if you go and click here, you can just see what do you see? You can just see like what are the tables available. What are the okay. tables? Table structures would be already created initially. Okay. Only once you Okay. run the pipeline, only the data would get loads into the structure created. So that structure, Okay. the table structure which were created for the target would be available in Mm, that data tab. You can go to that schema name, particular schema name, and you can check the table. If you run the okay. pipeline, that data also would be visible there. If nothing, you haven't run the pipeline, only empty structure would be there. And if you want to view the data, it would be showing like zero data was available in that table. So that's Okay. how it works. So just join again, like this meeting is going to end.